Welcome to EMR Physics. I am Raju. 11th Physics Unit 3 Laws of Motion la book back problem la problem number 1. A force of 50 Newton act on the object of mass 20 kg shown in the figure. Calculate the acceleration of the object in x and y directions. This is a given problem. 50 Newton force இந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே 30 டிகிரியில் ஆக்ட் பண்ணுது. ஸோ இந்த ஃபோர்ஸினுடைய டைரக்ஷனை கொடுத்துருக்காங்க. The force is making an angle 30 degree. What is asked? The acceleration of the object in x direction and y directionல கேட்டிருக்காங்க. அதாவது x component of the acceleration y component of the acceleration கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த ப்ராப்ளமில் என்னென்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத எழுதிக்கலாம். given force acting on the body which is F, this is equal to 50 Newton. Second, mass of the body, இதை வந்து mன்னு எடுத்துக்குவோம். This is equal to 20 kg. Next, angle between the force and the x direction, இல்லைனா angle made by the force which is theta is equal to 30 degree. ஸோ இந்த மூணு டேட்டாவும் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம எப்படி இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோன்னா, we know that force is a vector quantity and it can be resolved into two components. One is Fx, the second one is Fy. So Fx is F cos theta, இதுக்கு பேர் horizontal component, or x component. The second one is Fy, which is equal to F sin theta, and this is a y component. So Fx equal to F cos theta and Fy is equal to F sin theta. இதில் Fங்கிறது ஃபோர்ஸு, தீட்டாங்கிறது ஆங்கிள், இது ரெண்டுமே நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம Fx வேல்யூ Fy வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ F வேல்யூவும் தீட்டா வேல்யூ நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம Fx Fyயை இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, we know this equation F is equal to ma. So from this we can write A is equal to F by m. Therefore Ax can be written as Fx by m and Ay can be written as Fy by m. X component of the acceleration is Ax, which is equal to Fx by m. Similarly, y component of the acceleration is Fy by m. So this can be written as, first let us find the value of Ax. Ax equal to Fx is F cos theta by m. What is the value of F? 50 cos 30 degree by m value of m is 20. So this is equal to 50 cos 30 is root 3 by 2 divided by 20, and this can be further written as 50 into 1.732 divided by 2 into 20. ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்? 2.165 மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும். வித் யூனிட் 2.165 meter per second square. Okay, so this is the acceleration in the x direction, Ax. Similarly, we can find the value of Ay. Ay is equal to F sin theta by m.
the value of f is 50 sin 30 degree by 20. So this is equal to 50 sin 30 is 1 by 2 divided by 20, and this will give you 1.25 meter per second square. So this is the value of ay. Ay is equal to 1.25 meter per second square. So இது வந்து value of acceleration in the x direction. This is the value of acceleration in the y direction. So we can write the result acceleration in x direction is equal to ax, which is equal to 2.165 meter per second square. Acceleration in the y direction is equal to ay is equal to 1.25 meter per second square. So this is the answer for the given problem.